గాయస్, సో ఇది వేల్ ఇంటర్సెప్టివ్ సెంటర్ అంట. అక్కడ బోర్డు ఉంది. మరి వేల్ ఇంటర్సెప్టివ్ సెంటర్ అంటే ఎవరికైనా తెలిస్తే ప్లీజ్ కమెంట్ చేయండి. వేల్ మేబీ వేల్ వాచింగ్కి వెళ్ళడానికి మనకెందుకు ఇవన్నీ మనకు తెలియదు, కానీ వేల్ ఇంటర్సెప్టివ్ సెంటర్ అంటారు దీన్ని అంటారు. No. Oh. Down there on the right, and then we come up way up there. Okay. Oh, nice. When we go to that, there's some space because yeah, you would know. More than a few hairpins in a row. Okay. మనం అక్కడికి వెళ్తాం. ఆ కర్వ్స్ మీకు ఆ రోడ్డు కనిపిస్తుందో లేదో, ఆ కొండపైకి వెళ్తాం మనం ఇప్పుడు. Crazy view. Oh, nice. మై గాడ్, ఒక్కసారి అక్కడ చూడండి గైస్, క్రేజీ. అక్కడ చూడండి ఒకసారి. I got you, Lena, on the camera. What'd you say? I got you leaning on the camera. Oh, nice. I should have backed up more. I only did one. Yeah. అసలు అక్కడ చూడండి దట్ వ్యూ. ఇప్పుడే చాలా ప్లేసెస్లో ఆగి ఫొటోస్ దిగాం మేము. నాకు చాలా అంటే చాలా ప్లేసెస్, మంచి మంచి పిక్స్. యూ కెన్ ఫాలో మీ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. అసలు సూపర్ అన్నమాట, క్రేజీ అసలు. Oh my god, leans. Oh, crazy.
ఉంది. ఇట్లాంటి క్లైమేట్ ఉంటే ఎన్ని కిలోమీటర్స్ అయినా అలా తోలుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. వేడి ఉందనుకోండి, ఆ చిరాక్కి అసలు బండి కూడా తోలబోద్ది, బండి ఎక్కాలన్నా చిరాకు వస్తుంది. అండ్ ఈ జాకెట్స్ వల్ల, రైడింగ్ గేర్ వల్ల చెమట 10 times ఎక్కువ వస్తుంది నార్మల్ కంటే. ఇంకా పిచ్చి దొబ్బుతుంది. ఎన్ని వెంట్స్ ఉన్నా కూడా కష్టమే. సూపర్ క్రేజీ. అండ్ వర్షం స్టార్ట్ అయ్యింది. నైస్. ఆహా, వర్షం పడ్డప్పుడు స్మెల్ మాత్రం క్రేజీ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎవరెవరికి వర్షం స్మెల్ ఇష్టమో కమెంట్ చేయండి. ఓ మై గాడ్. సూపర్ 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 సూపర్. మై గాడ్, వర్షం పడుతుంది. అండ్ హే గాయ్స్, ఇప్పటివరకు ఫుల్ వర్షం పడ్డది, అయిపోయింది కొంచెం. ఇప్పుడు తగ్గింది, ఇంకా పడుతుంది, ఇప్పుడు తగ్గింది. ఇప్పుడే ఒక దగ్గర ఆగి అది మళ్ళీ పనిచేయడం, నా క్విక్ షిఫ్టర్ మళ్ళీ పనిచేయట్లేదు ఇప్పుడు, వర్షంలో తడిసింది కదా. అది ఎందుకు పని చేయట్లేదో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు. వర్షం పడితే చాలు అది పనిచేయడం అయిపోతుంది. అదేంటో నాకు అర్థం కాదు మరి ఎందుకో. ఏం చేస్తాం, అది ఎలాగో July 6th చెక్కింగ్ ఉంది, చూపించాలి ఒకసారి. అది ఎందుకు పని చేయట్లేదు అర్థం కావట్లేదు నాకైతే. ఒక 25-30 కిలోమీటర్ కొంచెం ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొని తర్వాత ఎడిటింగ్ చేయాలి. ఎడిటింగ్ గ్లౌస్ ఇస్తాను, అంత తడిసిపోయి లోపల అసలు చాలా చిరాకు ఉంది. అండ్ చూడండి ఎంత మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయింది, గ్లౌస్ కలర్ అంతా అంటేసింది. అందుకని తీస్తాను. అలా ఒక 20 కిలోమీటర్సే కదా అని. రైడ్ మాత్రం సూపర్ ఉంది అసలు. చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను నేను. టోటల్ 315 కిలోమీటర్స్ తిరిగాము. 9, 10, 11, 12, 6, 9 అవర్స్లో. 6 అయిన టైము. 9 అవర్స్లో 300 ఎందుకు చేసామంటే లైక్ చాలా ప్లేసెస్లో ఆగాము. ఒక దగ్గర లంచ్ దగ్గర ఆల్మోస్ట్ 1 అవర్ అయిపోయింది, 1.5 అవర్ అయింది. అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ప్లేస్లో ఆగి ఫోటో దిగడానికి ఆగుతాము. మంచి మంచి పిక్స్ దిగి అసలు క్రేజీ పిక్స్ వచ్చాయి. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో ఉన్నాను. లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రొఫైల్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. అసలు నైస్ రైడ్. వర్షం పడే ముందు వరకు సూపరు, వర్షం పడ్డాక కొంచెం చిరాకేసింది, లేకపోతే మిగతా అంతా ఫైన్. క్రేజీ అసలు. ఇంకో 15-20 మినిట్స్లో ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం. రూమ్కి వెళ్తాము. రూమ్కి వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయిపోవాలి అర్జెంటుగా. చాలా ఘోరంగా ఉంది పరిస్థితి. ఇప్పుడు
7 మెంబర్స్ ఉన్నాం మేము. అందులో ముగ్గురం మోటల్కి వెళ్ళిపోతున్నాం, మిగతా వాళ్ళు బెడ్కి వెళ్తున్నారు పిజ్జా తెచ్చుకోవడానికి. సో మేమైతే రూమ్కి వెళ్ళిపోతాం. నాకు పిజ్జా వద్దని, నాకు పిజ్జా తినాలని లేదు, అందుకని రూమ్కి వెళ్ళిపోతున్నాను. అక్కడ టిమ్ హార్టన్స్కి వెళ్తాను. మేబీ టిమ్ హార్టన్స్కి వెళ్ళి అసలు ఫస్ట్ కాఫీ తాగాలి. ఈరోజు కాఫీ పడలేదు, నిన్న కాఫీ పడలేదు. 2 days కాఫీ లేకుండా బతికాను నేను. అసలు ఎలా బతికానో కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు. నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నా ఫాస్ట్గా, నేను కూడా కొంచెం వాళ్ళని క్యాచప్ అవ్వాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిపోయి బాన్ ఫైర్ ఏమైనా పెడతారంట. ఒక వెళ్ళి అక్కడ బాన్ ఫైర్ దగ్గర కూర్చుంటాం కాసేపు. వర్షం పడకపోతే వెళ్తాం బాన్ ఫైర్కి, లేకపోతే రూమ్లోనే. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఇంకో 5-10 minutes రూమ్కి వెళ్ళిపోతాం మనం. ఫైనల్లీ మన క్యాబట్ ట్రైల్ రైడ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఎండ్ అవుతుంది. రేపు లాస్ట్ రిటర్న్ జర్నీ. వర్షం బాగా పడుతుంది, చిరాకు వేస్తుంది నాకైతే. బోర్డు పడిపోయింది ఏందో ఎందుకో. వేల్ ఈరోజు యాక్చువల్గా ఒక దగ్గర వేల్ కనిపిస్తుంది అనుకున్నాము, కానీ కనిపించలేదు. లేదు, బ్యాడ్ లక్. అసలు ఇది కూడా పొరపాటున ఎవరైనా నైట్ నిద్రలో కళ్ళు మూసారంటే ఏం డైరెక్ట్ వాటర్లోకి వెళ్ళిపోతారు. అసలు అక్కడ ఫెన్సింగ్ కూడా ఏం పెట్టలేదు మరి ఎందుకో. చాలా డేంజర్ అది. ఇక్కడ విండ్ బ్లాస్ట్ కొద్దిగా ఉంది, తోసేస్తుంది. ఇక్కడ నేను చెప్పాను నిన్న యాక్చువల్గా నేను వెళ్ళేటప్పుడు చూపిద్దాం అనుకున్నాను, కానీ బ్యాటరీ అయిపోయింది గోప్రోలో, చేంజ్ చేయలేదు అప్పటికి. ఈ లెఫ్ట్కి వెళ్తే ఒక కొంచెం దూరం వెళ్ళాక క్యాబోట్ లింక్స్ అనే గోల్ఫ్ కోర్స్ ఒకటి వస్తుంది. అక్కడ వర్క్ చేశాను నేను సిడ్నీలో ఉన్నప్పుడు, సమ్మర్ జాబ్ కింద. ఒక 1.5 months చేశాను. రోజు మాకు యూనివర్సిటీ ఇప్పించిన జాబ్ ఇది. అండ్ వాళ్ళే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రొవైడ్ చేశారు. అప్పుడు నాకు కార్ లేకుండే, సో వాళ్ళే కాలేజ్ వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేశారు. ఒక 7-8 మంది ఉంటారు ఇక్కడ. అందరినీ ఒక మినీ వ్యాన్ ఉంటుంది ఒక కాలేజ్ది, అందులో డ్రాప్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. అది నా ఫస్ట్ జాబ్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత, కెనడా వచ్చిన తర్వాత. ఇట్ వాస్ ఫన్, కానీ నాకు అంతగా నచ్చలేదు, అందుకని మానేసి వేరే దగ్గర జాబ్ ఎత్తుకున్నాను. వ్యూ చూడండి అసలు ఎంత బాగుందో. మొత్తం మబ్బులనే. ఇప్పుడు ఈ టైంలో సన్సెట్ కూడా అవ్వలేదు. సన్సెట్ ఇప్పుడే కాదు, సన్సెట్ 8:30కి ఏమో అవుతుంది మాకు ఇక్కడ. 8:30, 9 o'clock అవుతుంది సన్సెట్. ఇది మా హోటల్. ఇది ఇక్కడ వాటర్ లేక్. ఇక్కడ బాన్ ఫైర్ ఇక్కడే, ఈ ఏరియాలోనే బాన్ ఫైర్ ఏమో చూడాలి. We are back. Total 346 kilometers chesam ee roju. That's it for today guys. Thank you so much for watching. If you like the video, please hit the like, share and comment button, and don't forget to subscribe, and have a wonderful day. See you in the next vlog.